So he is the chairperson for the present technical session. So I am already inviting him. Sir, please sir, Naresh Babu garu. Sir, please take your question, sir. Raju. So I am inviting the Raju from the student of MBA to read the brief profile of the sir. It gives me great pleasure to welcome you all to today's seminar on challenges and opportunities faced by innovation entrepreneurs in India. I have the honor of introducing our distinguished guest, Dr. M. Naresh Babu sir, who has graciously accepted our invitation to share their insights with us. Dr. Naresh Babu sir, Assistant Professor, Senior Grade 2, School of Business, is an accomplished academician and researcher currently working as Assistant Professor in School of Business at WIT-AP University, Guntur, India, with over 15 years of experience in academia, teaching and research. He received his PhD in Management from Pondicherry Center Universities and hold Masters in Business Administration and Post-Graduation Diploma in Business Analytics. Dr. Naresh Babu sir research spans marketing, HR, publications, indexes in Scopus, Web of Science and Australian Business Council. His work frequently addressing real-world organizational issues like employee turnover and the efficiency of digital marketing. He is experiencing in both classroom and quantitative research. His noteworthy works include studies on celebrity endorsement and rural consumer behavior, and analyzing of job insecurities effects during the COVID-19 pandemic, and investigating into hybrid technology, knowledge management strategies to drive innovation. As a respected scholar with over 100 reflections in Google Scholars and dynamic author of cutting-edge papers such as transformer-based NLP, recommendation system and advanced data science techniques. Dr. Naresh Babu sir is expertise in emerging and organizational behavior. Thank you. Thereafter, it's time Thank you, Raju. So I am requesting the present guest of the session to address the gathering. So thank you, sir. So I don't know where to start. I was expecting to present my discussion by 11:45. So I hope if I speak in Telugu, you all understand. So better than going in English, because see, the purpose of we having a medium of language is to communicate, not to present our status. So ఈరోజు ఈ సెమినార్కి నన్ను ఇన్వైట్ చేయడానికి మేజర్ రీజన్ మేబీ ఐ థ్యాంక్ ది మేనేజ్మెంట్ that they invited me for technical discussion on entrepreneurship. So let me straight away point వచ్చేస్తాను. I don't need to waste the time. How many of you are using, ఎంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఎవ్రీవన్, అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారా? How many of you are using WhatsApp in that smartphone? All of you. Yeah. I'll tell you one reason. Okay, I have one simple question. Okay, let me not put any questions because students does not like being questioned. Okay, I know that. Rather than asking a question, mimmalni question adige danikana, I want an answer for my question from you, because you all tech people, you born in a time where technology is everything. You can't spend your day without a phone, right? So that is a kind of what we say the tech domination in human life today. So ఒక్క రీజన్ చెప్తారమ్మా why we are using WhatsApp when we have Viber as an alternative,
Telegram as an alternative, Hike as an alternative, so many other alternative instant mobile messaging apps like WhatsApp. Okay, one reason, do not make fun out of it. I know students make fun of everything. My simple question is, I don't want how much of cost that the phone that you carry. అది ఎంత ఖర్చు అయిందో నాకు అనవసరం, నాకు అవసరం కూడా లేదు. సో దాంట్లో మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వాట్సాప్ బదులు చాలా ఉన్నాయి యూజ్ చేయడానికి. బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యు ఆర్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ యూజింగ్ దట్ వాట్సాప్ ఓవర్ ద అదర్ యాప్స్. దానివల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యు ఆర్ నాట్ ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ కంపెనీ. I mean, now it is acquired by Facebook, right? Understand? May know one or two reasons why WhatsApp, why not other applications. Enduku WhatsApp? Secure. One, please, can you please stand up and then, so that everybody listens. User? Okay, thank you. What is your good name? Jeshwant. No, I thank Jeshwant for responding to my question. Please, you can clap. But I'm sorry, that is not the answer. See, why I can say this is, నాకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి, సో దట్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అన్ ఆన్సర్ ఐ గో విత్ హిమ్, అదర్వైజ్ ఐ సే హిస్ ఆన్సర్ ఈస్ క్రాస్డ్. Is it because అందరూ started, I mean everybody started using WhatsApp, then we started using, or else మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరూ స్టార్ట్ చేశారా? There is a vice versa question, two sides of the coin. I started using because everybody started using, అంతేనా? అలాగా తీసుకోవాలా, లేదంటే నేను స్టార్ట్ చేయడం యూజ్ చేశాను కాబట్టి అందరూ స్టార్ట్ చేశారా యూజ్ చేయడం? నాట్ దట్ సెకండ్ వన్, రైట్? సో ప్రతి ఒక్కరు అలా థింక్ చేయడం బట్టే వాట్సాప్ యూజర్స్ పెరిగిపోయారు ఈరోజు అక్రాస్ ద వరల్డ్. బట్ why do you think and what do you think? If you, me, some X or Y, let us use WhatsApp. What would be the thought process? What attracted you to have WhatsApp in your phone? But for sure, it is not that my friend is using, therefore I am also using. No. Because of my friend, I came to know there is an application called WhatsApp. Then I might have started using it. But what use చేస్తాడు కాబట్టి నేను యూజ్ చేస్తున్నది ఇట్స్ అ మిత్. అది ఒక అపోహ మాత్రమే, అది కరెక్ట్ కాదు. అందరూ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి దాని డిమాండ్ వచ్చిందా, లేదంటే మేబీ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అందరూ స్టార్ట్ చేయడం, యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు? ఎలా తీసుకోవాలి దాన్ని? డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి వెన్ వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్, అంతేగాని డిమాండ్ లేని దానికి వీ డోంట్ గో ఫర్, రైట్? అలాంటిదే టెలిగ్రామ్, హైక్, అవి ఎవరు యూజ్ చేయడం లేదు, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. వాట్సాప్ అందరూ యూజ్ చేస్తారు, నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ మ్యామ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మోర్ సేఫ్టీ. I may be considering it, but I am not convinced with it. నాకు అంత కన్విన్సింగ్గా లేదు. ఎందుకంటే ఐ షుడ్ నో, నాకు ఒకటి యూజ్ చేయడం బాగా వచ్చినప్పుడు ఇంకో దానికి వెళ్ళొచ్చు, దాంట్లో నాకు డ్రాబ్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి. వీ నెవర్ యూజ్ టెలిగ్రామ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ద వే వీ యూజ్డ్ వాట్సాప్. వాట్సాప్ వాడినంత విధంగా మనం టెలిగ్రామ్ యూజ్ చేయలేనందువల్ల యూ కాంట్ సే దట్ టెలిగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ సో సేఫ్. యూ ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో సేఫ్. టు కన్విన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ లెట్ మీ సపోర్ట్ వాట్సాప్ యూసేజ్. వాట్సాప్ వాడుతున్నాను కాబట్టి టెలిగ్రామ్లో సేఫ్టీ లేదనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. Therefore you cannot confirm WhatsApp is very secure. No. Each and every mobile instant messages, we call them as technical word. అంటే మొబైల్లో earlier WhatsApp మనకు ఆర్క్యూట్ ఉండేది. I don't know how many of you are aware. Arcade, which was the most famous social media website. It has been dominated by Facebook by 2007 or 8. I don't know, by the time you born or brought up, I don't know. We are very, very unfortunate having that generation as our kids, but we have to accept. Maku vere dar ledu. The same thing is for your parents as well. So therefore, coming back to the question, okate question, WhatsApp enduku? And meer enduku use chestunarani? Don't say me the uses. చాలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు అనే క్వశ్చన్, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, ది సెమినార్ పర్పస్ ఇస్ సర్వ్. ఐ విల్ బి లీవింగ్, ఐ విల్ గో, నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఎస్, సీరియస్లీ. యా. Okay, tell me one feature that you get attracted where the other applications does not have. Voice message? You can do it in every messaging app now. How many of you are using Telegram?
టెలిగ్రామ్ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు? వాయిస్ మెసేజ్ లేదా దాంట్లో? And you see, when you send a message in WhatsApp, end-to-end encrypt. End-to-end encrypt. Avuna? Now someone in US, they had a thought of developing an instant mobile message, which might have created a revolution. For your kind information, ఈరోజు ప్రపంచంలో దగ్గర 200 million people are using WhatsApp. మార్కెట్ షేర్ దానికి ఉన్నంత షేర్ వేరే ఏ కంపెనీకి లేదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ గాట్ సోల్డ్ అవుట్ టు ఫేస్బుక్. ద ఎవర్ నెవర్ ఫ్రాంచైజ్ acquisition by Facebook, $19 billion. An employee who worked for Yahoo came out, developed that application, and now the application is ruling the world for no reason. ఎవరు కూడా నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ యూ పెయిడ్ ఫర్ వాట్సాప్, రైట్? మీరు ఎవరు ₹1 పే చేశారా టు హ్యావ్ దట్ వాట్సాప్? వీ డోంట్ నో వై వీఆర్ యూజింగ్, అండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ అస్ ఫ్రీ, బట్ స్టిల్ వీ కాంట్ లివ్ వితౌట్ ఎ ఫోన్ వితౌట్ దిస్ వాట్సాప్. Now I have no other example to is what is entrepreneurship is all about. ఇంక దీనికి మించి నాకు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి చెప్పడానికి వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదమ్మా. ఈ క్లాస్లో ఉన్న మేబీ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ 50 out of 50 are using WhatsApp because of someone's thought process of a business ecosystem that they created. Absolutely for the users, 0. We call it as market penetration. See, you are studying a degree. See, very good. Thank you, ma. Thank you very much. ఎంతమందికి ఇది వాట్సాప్ ట్రేడ్ మార్క్ నచ్చుతుందమ్మా? ద కలర్, ద కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్, ది బ్లూ కలర్, ది కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్ డిజైన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్, వాట్సాప్. For your surprise, even that could also be a possible reason for people getting it accessed. I like the elegance of that application. I like blue color, but if you ask me why, I don't have an answer. But color makes sense in business. So there are only 4 colors universally applicable, CMYK. When you read any paper or magazine, a paper కింద ఒక 4 బబుల్స్తో కలర్స్ ఉంటాయి, CMYK. మీకు ప్రపంచంలో ఏ కలర్ అయినా ఆ 4 కలర్ల కాంబినేషన్తోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఏ ప్రింట్ మీడియా అయినా, మీరు ఏ బ్యానర్ ప్రింట్ చేసినా, ఏ పేపర్ ప్రింట్ చేసినా, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 4 కలర్స్. బట్ ప్రపంచంలో క్లోజ్ టు 3000+ కలర్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ విత్ దిస్ 4 కలర్స్ కాంబినేషన్ విత్ సెర్టెన్ రేషియో. ఒక కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు 3000 కలర్స్తో ప్రొడక్షన్ చేయదు, అది అలా కుదరదు. బట్ ఐ సీ నా దగ్గరకు వచ్చే ఏ 2 కస్టమర్స్ కూడా ఒకే కలర్ని ఇష్టపడ్డారు. ఏ ఇద్దరిని నేను శాంపుల్గా తీసుకున్నా, ఒకటి నచ్చిన కలర్ ఒకటి నచ్చదు. అలా నాకు మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. But I can produce only 4 variants of my product. But still people are getting attracted with my business as far as the color is concerned, which happened in WhatsApp case. Because of the elegance, the color attraction and the trademark design, people started getting it attracted. How many of you are using Rapido? Rapido for your intra-city transportation? No. Do you know anything about Ola? Ola, Uber? Okay, let me put it in another example. What is Swiggy? Zomato. Food delivery. ఏంటి వీళ్ళు మార్కెట్లో లేకముందు ఫుడ్ డెలివరీ లేదా మార్కెట్లో? Then what did they do? And why is this? These companies are now dominating the food delivery business in the country. Swiggy and Zomato are the unicorns in this country. ఈరోజు ఇండియాలో టాప్ 10 కంపెనీస్ తీసుకుంటే స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో దాంట్లో ఉంటాయి. ఐడి ఫుడ్స్ ఐడియా ఉందా మీకు? ఐడి ఫుడ్స్ బెంగళూరు బేస్డ్, బెటర్ రెడీమేడ్. సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇఫ్ దే ఆర్ బిజీ, బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, రెడీమేడ్ ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్ ఆర్ డెలివర్డ్. The food batters are ready. They can take and cook, instantly cook and then consume it. Now it itself only in Bangalore has created 200 crores business ecosystem. When it comes to travel and destination booking, Oyo, Make My Trip, and mobile banking, Paytm, Bharat Pay. Okay, and when it comes to after COVID, organic food ki baga demand undi. Online Big Basket, Tata acquired. ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్న కంపెనీసే కదమ్మా ఇవి.
Do I need to explain about this company well? No. But మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి కదా. But what is that you are missing there? Ola Uber తీసుకుంటే what did they do as a revolutionary thought process? ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉండేది మనకి ఓలా ఊబర్ రాకముందు. ఇంట్రాసిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ట్యాక్సీ వాలాస్ ఉండేవాళ్ళు, ఆటో వాలాస్. Now they disrupted their market, they damaged their market, their business, they lost their lives because these people who studied somewhere in engineering or MTech in IITs or IIMs, they came up with a great model and tried for some funding. They just simply started. Now they are dominating. No, I can get economically benefited. If I book a taxi wala maybe in the Vijayawada from my source to destination, one point to other point, I'm a new guy. And he demands me, give me 200 rupees or 300 rupees. But Ola, Uber confirms me exactly how much should I pay. Therefore, I am much convinced, I am prepared to pay even 130 or 200 above or 200 below. Because నేను ఎంత పే చేస్తున్నా నాకు కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్లియర్గా చెప్పేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్, దిస్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్. అలాంగ్ విత్ దట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ ఫోన్, ఫుడ్ డెలివరీ ఆప్షన్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, వాట్ నాట్. So I am getting attracted. So therefore, I started asking my parents, get me a phone which is a smartphone. I can surf, I can do everything. In fact, I am sorry to say this if any teacher is sitting here, because I also come with that background. The current generation is highly addicted towards tech, leveragation, chat GPTs. Yeah, you don't need a teacher to explain a concept in the class, which is very boring. But now the challenge for the teachers are, rather than teaching a concept that I know well with my rigor experience of teaching and research, it is very challenging for me to make students sit in my class and pay attention. సార్ మీరు ఏం చెప్తారు అంతా నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను, చాట్ జీపీటీ నాకు ఇస్తుంది, ఏఐ ఇస్తుంది, జెమినీ ఇస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చెప్పేదానికన్నా నాకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. దెన్ వై యూ? ఇక్కడ ఏదైనా ఇక్కడ ఏది లేనిది మీరు చెప్పగలిగితే వీ విల్ సిట్ ఇన్ ద క్లాస్. అదర్వైజ్ ప్లీజ్, అటెండెన్స్ అని ఒక క్రైటీరియా లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ యూ విల్ కమ్ టు కాలేజ్. దట్ ఈస్ వేర్ Indian government had come up with a campaign called Startup India, Stand Up India, Digital India, Skill India, Make in India, MSME. Because the government is also convinced, no. You see, in fact, the NEP says, do not pressurize students sitting in the class. Give them the free space to do whatever they wanted. For everything that you do within the campus or out of the campus, there is a mark, there is a credit. Okay, now it has become a challenge for the institution to synthesize everything in the curriculum. Those days are gone. Even in fact, the current generation is not prepared to do a job under someone. They want to do their self-employment. You want to make it very clear to your parents. Your parents wants you to settle down in a government job. Now governments are doing privatization. Therefore, your parents stopped asking you to go for government job. Now parents are asking you, please get a good multinational job, company job. Then you started arguing with them, no, I'll start my own company. That's why VIT itself used to get good number of students whose passion is not to get a degree, not to get a placement, because in fact they reject the placements. When company come and then offer them a job, they say no. When we were studying, it is we go to the company, request the company, can you have any job vacancy, please take me. Now even the companies are ready, but students are not ready. Why? We have to thank the government regulatory policies. Just imagine if no stand-up or startup campaign has been introduced in this country by the year 2014. It's been almost 11 years. Okay, now India is standing at 22nd position of global innovation. Thanks to the Swiggy, Ola, Uber, some XYZ kind of tech companies, which has revolutionized the thought process of the ordinary people. In fact, that is what entrepreneurship is. So we say, I get attracted towards slogan, entrepreneurship or entrepreneurs are the one who sees everything like the way the others see. మీరు ఎలా చూస్తారో వాళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తారు థింగ్స్ని, బట్ దే థింక్
such things where people have not thought of. మనం చూసేది వాళ్ళు చూస్తారు, బట్ మనకి రాని ఆలోచనలు వాళ్ళకి వస్తాయి. Their thought process made them to be more successful entrepreneurs. For your kind information, every startup company, not only in India, across the world, were formed by school dropouts, academically failed candidates, backbenchers. Why? Because they read the real problems of the society. So the Stand Up India campaign is that India wants people like you to start your own business, but a business with calculated risk. When I say calculated risk, do not check the depth of the river. I mean, nadi yokka depth ni mana rendu kaalu petti check cheyinga. Have you ever do that? When you want to check the depth of the river, mana rendu kaalu petti check chestama. How do we check? We keep one leg safe and we use the other leg to see how deep it is. The business is also like that. When you are prepared to start your own company for any kind of problems that are sustainable, scalable and customer centric. When I say customer centric, in Gujarat, paper and pens, there is a popular company called Paper and Pens, which is the most predominant company, top company in stationery production and supply chain. Was just started by an 18 years old student, just 18 years old, school going children, adult, teenager. Now he runs his own business, paid the salary to someone who is at 50 years old. A guy who is at 20 years old conducts a meeting in a position called chairman of the company. A guy who is at 50 years old listens to him, what is the decision that the company is going to take. Just imagine how exact it is. So therefore I say we are living in an era where innovation and entrepreneurship exists, but we should be thoroughly prepared for it. I think the purpose of this seminar is that opportunities and problems faced by innovative entrepreneurs in India. What are the opportunities do you have? Let's see what the idea. Maybe there are much idea on them. There are so many angel investors. Okay, angel investors, and we have crowdfunding platforms, bankers, accelerators. మీ దగ్గర ఐడియా ఉంటే చాలు. People are ready with money. But usually people think that, okay, I have a great idea, but I have no money in my pocket. Now, who is saying that you want money to run a business? No. Business is to make money. It is not that you can start something with money. You can start business with ideas, not with money. The one who thought of business ante money anukunna vallandaru kuda collapsed. 86% of Indian startups are failures. Only that 16% of success rate contributes this country's economy close to 8% now. Just imagine like US, UK, Germany, Israel and China. If this country can produce 30% of startups, we would be a superpower, super economy. Of course, we got now third position, one of the third richest economy in the country, world. But sooner or later, we will do that. Government of India, especially the academic institutions of such kind, are given that responsibility. Why? Because we are the young populated country in the world. This country need people badly to start their business, but not a business that will end up with losses. A business that penetrates the market, like the way, as I said, WhatsApp. Nobody knows why and how WhatsApp has become part and parcel of our life. Such kind of business you should do. Then what are the opportunities we have? Opportunities to say, tell me some problems that this nation is facing. Problems that are at national priorities, national interest. Still, rural people have got a lot of problems. Transportation is a big problem for them. So therefore, they cannot access health, education, and all other basic needs for their life. Why don't you think about how can you come up with an idea that can fix the issue of rural people as far as transportation is concerned? Still, in rural areas, education is a big problem. We see most merit students, almost every IITians that we witness today were born in a rural India but brought up in a city, Tier 1 or Tier 2. We believe India
most of the population of this country lives in rural areas. How come we can give a credit to the cities when this country is really doing good? Now Bangalore is another place, a state, the city which contributes close to 35% of unicorns of this country. And 135 companies Bangalore ఉన్నాయి. Not only in this country, across the world, Bangalore is the Silicon Valley of India. Just imagine if rural people who migrated from rural area to Bangalore settle down there, ఒక 10 years, 10 years, 15 years work చేసి experience gain చేసి, then this kind of leadership లో work చేయలేరు because it's a torture. Working under someone is a big torture. Try to understand. Because you have to create your own path. In fact, I don't think so that you all agree, every time you agree with your parents. Sometimes you get debate or maybe argue with your parents, right? That's what the current generation that I see. But there is a valid reason. You don't argue with your parents that you smoke, you drink, and you cheat, and you debate in your life. No, you start arguing with your parents for a valid reason. Your dad wants you to become an engineer, but you don't like being an engineer. Therefore, you start arguing with your parents. When we were studying, we were much scared of our parents. When my dad says go to engineering, I have to go. That's it. If I say no, I scared off to an extent where I'll be lost my life. I'll be brutally kicked off my parents. ఎలా కొడతారో తెలియదు, ఎలా తంతారో తెలియదు. ఇప్పుడు అలా కాదు. Even parents are scared of you. If I go beyond to pressurize, who knows, he or she will commit a suicide. So therefore, parenting has become more challenging these days. Not parents are not so happy with the current generation. Institutions are not happy with the current generation. The society is not happy with current generation. But still, the country needs the current generation support. May I know the reason? Why? Because మాలాగా మీరు లేరని మాకు బాధ అంతే తప్ప మీలాగా ఉండడం మాకు ఇబ్బంది కాదు. Then you have to prove that you are right. Given chance, you can lead your career better. This conference or this kind of seminars are need of an hour that you can take the insights from people like whoever come and take some sessions, then draw some inspiration. Because understand, I don't say the purpose of you doing a business is to make money, but you can do or lead a better career with money. How you lead, it's all about based on your growing up levels, growing up style. If your parents are good, they teach you the values, ethics, morals. నీ దగ్గర రూపాయి ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎథికల్గా ఉన్నావు అనే దాన్ని బట్టి నీ లైఫ్ ఉంటుంది. అది మీ పేరెంట్స్ చూసుకోగలరు. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ట్రస్ట్ ఆన్ దెమ్. ఈవెన్ టీచర్స్ ఆర్ ఆల్ మెంట్ ఫర్ ఇట్. మీరు అనుకోవచ్చు కానీ టీచర్స్, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ టీచర్, బట్ టీచర్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు టీచ్ యూ వాట్ యూ ప్రీచ్, నాట్ వాట్ యూ స్టడీ. బుక్లో ఉన్నది చెప్పడానికి కాదమ్మా టీచర్. దే ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ఇట్. In fact, when I say you use ChatGPT, but still you need a teacher. Why? They are the mentors. When you get stuck, understand, they will give you a path. So parents, teachers, everybody are there to support, but you have to think of yourself. మీలో థాట్ ప్రాసెస్ని వాళ్ళు ఎమోక్ చేయలేరు. బట్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ రావాలంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమే NEP 2020, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. They want you to do online degrees, vocation courses, extra skill development certifications, and go and take part in extracurricular activities, sports. Okay, I have one close friend who partnered with a sports, accessories making company called Nika, Reebok. ఏంటంటే they supplement the material that they needed, but still they are making money. Franchises. Okay, please think of in such a way that how you can become an entrepreneur. What is the use of becoming an entrepreneur? Don't say making of money. Of course, we do jobs for also to make money, but money is not the ultimate goal of leading our life. Money that we earn is what is the value-based system that we create, we are part of. In fact, I have a PPT to go with. Can you please pass on the slides? So everything what I just discussed, I just put it in a slide. This statement inspires me a lot, which I told you. Okay, entrepreneurs are the one who sees everything like the way the others see, but who thoughts something that nobody had thought of. Okay? So you have to create this. Create something. That creation should be a value-based. What is value-based?
What is value based? Let's say, what is the value that you see in Swiggy? Are they really creating a value? Not value for your money, value for something. What is the value that they are creating? Service, of course. So that if I pay food, online food aggregation, 100 rupees for food. Okay, the same food, if I want to go straight away and buy it, even I get it 80 rupees. Knowingly I am paying extra 20 rupees to that guy. Because the extra 20 rupees that they pay to that company or a kind of venture is, it saved my time. The value for that money is time. Now you go to DMart or Reliance Mart, the retail malls. Do you think it is because people are very much fashion about it? No. Why don't you go to a Kirana wala or a nearby merchandise shop rather than going to a malls? Knowing that the cost is more there. We know that when we go there, it takes much cost. But still we wanted to go there. One place, everything can be bought out. ప్రతిదీ కొనడానికి నాకు 10 నిమిషాలు పడుతుందంటే 10 కొనాలంటే నాకు దగ్గర 100 మినిట్స్ పడుతుంది. అదే నేను ఒక 1 అవర్ ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే నాకు అవసరమైన ఒకే చోట దొరుకుతాయి. సో దట్ 40 minutes is saved. I am a busy man. Time is money. Time is money. So therefore these companies, when they think of starting these companies, they thought of how come we can create a value to the customer's time, customer's value system, customer's interest, customer's likes. Therefore we think of in such a way that in their food, then start implementing it. So start చేసినంత ఈజీ కాదు బిజినెస్ రన్ చేయడం. Be prepared for it. Take the calculated risk. So if you have 100 rupees in your pocket, save 20 rupees, put that 80 rupees in different segments. Therefore you see, if one segment gets losses, the other segment gets you profit. Okay, but what is more important in my discussion is, please sir, next slide. So this is what I've been talking about. When I look at this kind of logos, I'm so excited. Just imagine if you have 1 lakh rupees in your account, what will you do? 1 lakh in your account. No idea? Let me increase from 1 lakh to 1 crore. You see a big difference in your lifestyle, right? Lifetime mottham maaripodiga. 1 crore nunchi 10 crores. Absolutely super, like a heaven. Now 10 to 100, then started declining. లైఫ్లో ఒక స్టేజ్ వరకే మనీ అవసరం. ఒకసారి ఆ మనీ దాటిపోయిందంటే మీకు ఆ తర్వాత 100 కోట్లు ఉన్నా మీకు పెద్ద తేడా అని కనిపించదు లైఫ్లో. Every 1 crore that you see increase in your life, you don't see much difference in your life beyond a point. Saturate అయిపోతారు మీరు. See, imagine these companies have been producing crores of money in their account. Do you think that still they mint money for their business? No. Now they made that business as a philosophy. Like Ratan Tata, the trust that they created, charity that they donate, so that the brand value goes more. So నేను లేకపోయినా నేను పెట్టిన బిజినెస్ ఇంకొక 100 years ఉంటుంది. My next generation will be happy. My third generation will be happy. So నాకు 1 crore, okay fine. I just started with 1 lakh in my life 30 years back. Now I have 100 crores in my account. What else more I need? Therefore I don't see a change in my life. Therefore whatever the extra rupee that I get, I'm going to give it back to the society as CSR, corporate social responsibility. I was forced. In fact, I voluntarily come and do that. For what? Women education, women empowerment, sports encouragement. Just imagine if no business are there, మీరు ఏదైతే కాలేజ్ బయటలు చేస్తున్నారో అవేవి ఉండేది కాదు మార్కెట్లో. అర్థం చేసుకోండి. If no business are there, no sports are there. If no business are there, no extra things are there. Why? Every extra curricular things that you do are sponsored by business people. Big sports, Olympics నుంచి tournaments వరకు ICC కావచ్చు, BCCI కావచ్చు, ఏ స్పోర్ట్స్ అయినా. Just imagine if no business are sponsoring those games. Do you think that sportsmen could able to draw money? ఇప్పుడు బిజినెస్ అది లేదనుకోండి, if a country has not produced great industrial establishment, still that country struggles a lot. Why do we say US is the number 1 country? Because it has got a strong establishment of industries. ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నీ ఒకైతే అమెరికాలో ఉన్న కంట్రీ ఒక గూగుల్ చాలు మొత్తం ఒక 10-20 దేశాలు కొనడానికి.
ఒక టెస్లా చాలు మొత్తం ఒక 30-40 దేశాలు కొనడానికి, మైక్రోసాఫ్ట్ చాలు, అరాకిల్ చాలు, జస్ట్ 4-5 కంపెనీస్, అమెజాన్ చాలు, బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో లక్షల కోట్లు. మన ఎకానమీనే అంత ఉండదు. మోస్ట్ రిచెస్ట్ ఎకానమీ, ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఎకానమీ, జస్ట్ 190 కంట్రీస్. That is the power of doing business. That's why government needs train the students in such a way that they should stand by themselves. Startup and stand up. What is startup? Have your business. What is stand up? Stand up. Let's say I come with a rural background. My village lo 30-40 households unnai. Prati household lo married women are educated. Degree work chadukuni, now they are taking care of their families. But still, since they are educated, they start searching for what is the source for passive income. When a woman staying in rural area, parenting 3-4 kids, where husband is doing some farming, still could able to do some, what I say, self-employed job, Dwakra kind of thing, right? Self-help groups. They can do some small business, micro business. Just imagine how helpful it is for the family. That is called stand-up. Why are you getting degraded? You are a woman, married, having 3-4 children. Therefore, it does not mean that you can end up with your life in that context. Come back, chase the dreams or chase the opportunities and then go for it. This is for you to tell you to your parents, to your friends or the family, relatives. Okay? So I think I am taking much time. Please sir, next. I'll just quickly take you through. See, the problems are this. Mikuna problems is out of which I give more importance for last point. The first 5 points మీకు చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తారమ్మా. ఐడియా ఇస్ గుడ్, ఫండింగ్ తెచ్చుకోవడం ప్రాబ్లం కాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇష్యూ విత్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్, ట్యాక్సింగ్ ఎలా చేయాలి, కంపెనీ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, అదంతా మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ కన్సల్టెంట్స్. వాట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ వేర్ యూ కెనాట్ గెట్ ఎనీ హ్యాండ్ హోల్డ్ ఈజ్ స్కిల్ షార్టేజ్ అండ్ టాలెంట్ రిటెన్షన్. స్కిల్సే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. Now when I look at a movie called K.B.N or Kannappa, even the Bahubali kind of, how many of you really think that was it so easy to produce such kind of mega projects, looking at it as a business? For all of you, Rajamouli is a director. For me, he is a great businessman. 400 crores investment, project 1, Bahubali 1, another 400 crores, Bahubali 2, made 2000 crores, around 800 plus crores across the world. What is the profit that he got? Double or triple, right? Now he is the most reputed and highly demanded director in the world. You understand? Now, if you think of making entertainment is your choice, short movies, short films, filming, build your career in such a way that 5 years you should create your own YouTube channel and be an influencer. Now for every 1 million users that you cross, YouTube is ready to pay for you. All that you need to have is create your own channel for what you passionate about. Travel chesi videos post chestunna vallu unnaru, bloggers. They don't do any making. Plant petti production make chesi danni supply chesi sale cheyadam ledhu. YouTube lo just for free created a channel 10 years back. During this entire 10 years they crossed 1 million users. Next, every one person who subscribe for their channel, YouTube is ready to pay for them. So therefore simply working or maybe working for their passion gets their money. That could be the skill. అలా ప్రతి ఛానల్ మనల్ని అట్రాక్ట్ చేయదు కదా. I like someone who posts a video about travel across the world. Like him, there are so many vloggers, but I like only one person because the way he explains is very much good. The way he visits the places is very much good. I get attracted towards it. That is your skill. How do you explain is what is your skill. What you create is not your skill. That is what I mean, talent shortage. You just focus on it. That is more important. So please, next. So just give me 5 minutes, bear with me 5 minutes, I'll finish it up. When you come to regulatory policies, I know you are aware of startup initiative started by this government in the year 2014, where you get a lot of benefits. 3 years no tax, and you will get self-certification early, and then 80% rebate. మీరు అప్లై చేసిన ప్రాసెస్లో 80% ఫీజు మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు.
knowing that there is a loss for this country, but still they will do it to encourage people to live in ecosystem called self-employment. Next. Then MSME, do you know MSME? From 2006 it is there, but now the current transformation of MSME has been totally changed. MSME, for example, if you run a browsing center, like Vijayawada kind of area, browsing center, cave center, okay, how do you see the growth of the business can also be a micro business? Now browsing centers are meant for what? Browsing. Now since the smartphones are there with you, do you think that people go to a browsing center and browse? No. Then how can you get the people come to your business? Just think about it. But MSME is ready to support you. If you go with that proposal to a bank, I want to start this kind of business, they should not say no for it. But only thing they will have a question is, tell me who are your customers. You have to convince them. ఎవరి కోసం ఇది పెడుతున్నారు, బికాస్ ఆల్రెడీ దట్ మార్కెట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ అయిపోయింది. అది మార్కెట్ బ్రౌజింగ్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్, ఫోన్లో వస్తుంది మనకి బ్రౌజింగ్. డూ యూ థింక్ దట్ పీపుల్ వాంట్ అ డెస్క్టాప్ ఆర్ అ కంప్యూటర్ టు గో అండ్ సిట్ అండ్ సర్ఫ్? నో. దెన్ టెల్ మీ హూ ఆర్ ద కస్టమర్స్. MSME will help you that. It is meant for it. Then so next one. So Atal Innovation Mission, it is actually for engineering and tech people. You know, I think this institution might have also got this lab, innovation lab, incubation lab. We have, madam, incubation lab. That is mandatory. What is an incubation lab? Which consists of two: Atal Incubation Center, Atal Tinkering Center. Atal Tinkering Center are meant for school children. This lab equipment or resources goes to school children and then trains them on design thinking, problem solving. No, this generation cannot be meant for easily cheat. You cannot lie with them. మీరు ఏం చెప్పినా వాళ్ళు వినరు. ఇప్పుడు you check with your own succeeding people at your family. Maybe if you have sister, if they got a baby who is at 3 years old, 4 years old, you talk to them, you will better understand how they are advanced. You can't cheat them. In fact, they will train you how things go on. మీరు చేసే తప్పులు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు. We think that they are very much, what I say is, typical to handle, but in fact, they are the most intelligent people we should handle. Next, please. At Digital India program, you don't need to do everything on paper. Now everything has become e-process. Are you still applying any jobs or any government applications on paper? Going there and filling the form and submitting by physical? No. Now everything is going on online, digitalization, online application. Okay, that is nothing but digitalization, but it comes for business under service for startup, digitalization for service for startup. They provide you digitalization. In fact, the RTGS of the state government is meant for this, the real-time governance services. You have a business, all the e-governance you wanted, government will support. We will give you the agency. Next, please. Make in India. I think we should thank this current government. This government has initiated this. As soon as they launched Make in India, we are seeing for every major production that we get into our life labeled with Made in India. It is replaced by Made in China, Made in Japan, Made in Indonesia. Now it is Made in India. We want that kind of supply chain and production in India. Therefore, India kunna rupee value perugutundi. Like dollars we speak, like euros we speak, like other countries also speak Indian rupees. When we trade across the world with our supply, import less, export more. Okay, then you can think of that also. What you can start as a business to export rather than importing it. Intellectual property right, which is the most important thing. You use some emojis in WhatsApp, right? Emojis, what are they? Heart symbol. What are they? No, I have no time to type a bigger message to my brother or to my friend, dear brother, I love you much. Rather than putting a simple heart symbol, I convey, I love you very much. If I am not in a good mood, I can put some emoji which looks very sad. అది మీరు మెసేజ్లో రాయలేరు కదా, నేను బాధలో ఉన్నాను, నాతో ఎవరు మాట్లాడకండి, నేను ఎవరితో మాట్లాడను, నేను రాయలేరు కదా. ఇట్స్ అ బిగ్ చంక్, రైట్?
ఒక చిన్న మెసేజ్ స్టేటస్లో పెడితే అర్థమైపోతుంది నా ఫ్రెండ్స్కి, ఓకే హీఈస్ నాట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మోడ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ, one separate emoji. Every emoji that you see in WhatsApp are patented. Someone somewhere in the world found that pencil art, gave it to the animation company, and then made it as a trademark, took their copyright. Now WhatsApp kind of companies wanted to use that, they have to pay to that patent holder. That is my emoji, you should not use. If you still want that emoji has to be represented in WhatsApp, therefore you see users are more. User does not care about who produced it, whose trademark it is. Whether WhatsApp gives me that option or not, that is all that I look at. అది ఉందా లేదా ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు I start using it. సో నాకు ఎంతమంది ఎక్కువ యూస్ చేస్తే నాకు వాట్సాప్ అంత బెనిఫిట్ ఉంది. ఆ బెనిఫిట్లో కొంత భాగం నేను ఆ పేటెంట్ హోల్డర్కి ఇవ్వాల్సిందే. Now K.B.N college has got one trademark. No other college should use that same emblem. Why? Because that is their trademark. This country generation is literally lagging in it. మనం కనుక్కునే ప్రతి విషయాన్ని ఎవరో లేటర్ కనుక్కుని దే పేటెంటెడ్, దేర్ఫోర్ ఇట్ హాస్ బికమ్ దేర్ రైట్. ఆయుర్వేదిక్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ బిజినెస్ ప్రోటోటైప్ దట్ యూ విట్నెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో సక్సెస్ఫుల్ were found by Indians but took patent by some other country people, therefore we have to listen to them. That is called intellectual property right. ఇది ముందు నీ దగ్గర ఉన్నిందా తర్వాత నీ దగ్గరకు వచ్చిందా నాకు అనవసరం, అది ఎవరి పేరు మీద ఉంది. He holds the right. That's it. So there needs an awareness and facilitation of property rights. Please sir, next one. This is the statistics which I wanted to present. Why? Because till the slate I spoke about the, let's say, regulatory policies, but this particular slides and further slides tells you about what are the opportunities you have. By 2025, India has produced almost 180 to 200 unicorns. When you say unicorn, all these companies, it has to have a revenue of minimum 1 crore. 1 crore can above businesses in India now, almost 200 companies, which are really creating 600 to 700 billion dollars. So there is an opportunity. All that you have to make your opportunities wide open. Your opportunities worth sponsoring or funding. మీ ఐడియాకి నేను డబ్బులు రెడీగా ఉన్నాను కన్విన్స్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే. There are so many people who are ready with money, but they are very much careful when they park their money in your business. It is your headache, you have to convince them. While convince చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే. Okay? Next slide please. Next slide. This is all I just put it in. Now, for skill and talent retention, again Government of India has taken a lot of initiatives. One is the Skill India Mission, where you get skill on vocational upskilling, reskilling. Okay, with degree chestu you can get yourself trained in some other artificial intelligence, machine learning, Excel, cloud, whatever. Okay, there is no such thing called if you are studying BSc mathematics, study only science. Nobody is going to stop you that you want to study commerce also. Do that. If a commerce student is interested in engineering, do that. NEP is meant for it. Do not limit the student who has a caliber of studying different courses around their curriculum. Then, yeah. See, final slide. I may conclude my presentation with what are the tips I wanted to say. See, the first thing is know your ecosystem. Know your ecosystem. When you go to a movie, you are prepared to just spend 1,000 rupees for that 2.5 hour entertainment. Such entertainments, if you compromise for 10 times, you will save 10,000 rupees. You will have a great valid business prototype with the 10 rupees. Come to such kind of campuses. We are open. VAT kind of institutions are open for anybody around this university, or welcome to ideate, pitch in, take the advantage of incubation cells there with advanced equipment, get your idea prototype, design it, patent it, then go to the market, sell it. Because we are told to do that. We are not going to restrict you. If we do that, our license will be cancelled, permission will be cancelled. Opportunities are there. Then when you try to think about a problem, usually startups ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయంటే మనకి కొత్త కొత్త థాట్స్ వస్తాయమ్మా. ఎవ్రీబడి ఈజ్ గుడ్ అట్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ థాట్స్, బట్ నీకు వచ్చిన థాట్ అనేది నాకు అంత పెద్ద విషయమే కాదు. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యువర్ థాట్. అది నీకు పెద్ద సొల్యూషన్ కావచ్చు ప్రాబ్లమ్కి, బట్ నేను అంత ఈజీగా కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు దాంట్లో. సో వాట్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు కన్విన్స్ విత్ యువర్ ఐడియా.
అది నీకు పెద్ద గొప్ప ఐడియా అనిపిస్తే నాకు వర్కౌట్ కాదు. ఐ షుడ్ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సొల్యూషన్ ఫర్ మై ప్రాబ్లమ్. అగైన్ దట్ ఈస్ యువర్ హెడేక్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దెన్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ద సొల్యూషన్. నీకున్న ప్రాబ్లమ్స్కి నేను సొల్యూషన్స్ అంటే ఎవరు కొనుక్కో, బికాస్ అల్టిమేట్లీ యూ వాంట్ దెమ్ టు పే. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మెడిసిన్ డెలివరీ ఉంది కదమ్మా, వై డూ థింక్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్? వెన్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్, మెడిసిన్ సోల్డ్ ఇన్ ఆన్లైన్, గ్రాసరీస్ సోల్డ్ ఇన్ ఆన్లైన్. ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఈరోజు దాని నుంచి ఎక్కువ బేస్డ్ బిజినెస్ వస్తుంది. బట్ వాళ్ళు ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఫోన్లు అమ్మేవాళ్ళు, బుక్లు అమ్మేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత టీవీలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ సేల్ అవుతున్న ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ ప్రోడక్ట్స్, లైఫ్ స్టైల్, గ్రోసరీస్, గార్మెంట్స్. సంవత్సరానికి ఒక టీవీ కొంటే ప్రతి నెలకి 4-5 సార్లు బట్టలు కొంటున్నాను నేను, బ్రాండెడ్ బట్టలు. 80% డిస్కౌంట్, బిగ్ బిలియన్ డే, స్పెషల్ డేస్, 80% డిస్కౌంట్. వై? అమెజాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టోర్, వాడు కొన్ని తయారు చేయడం లేదు. దర్ ఈస్ అ సెల్లర్ ఇన్ గుజరాత్, దర్ ఈస్ అ బయర్ ఇన్ విజయవాడ. The seller is prepared to sell that product to a buyer in this Vijayawada. Therefore, Amazon connects both of them. You just make the transaction. I will take the commission. That's it. మీరు చేసే ట్రాన్సాక్షన్ నాకు 10 రూపీస్ కమిషన్ ఇవ్వండి. దట్స్ ఇట్. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఐ మీన్, కస్టమర్ సెంట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్. కస్టమర్ సెంట్రిక్, నాట్ ది ప్రొడ్యూసర్ సెంట్రిక్. నాకు అనిపించకూడదు అది ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ సొల్యూషన్. పీపుల్ షుడ్ సే ఎస్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ సొల్యూషన్. Are you ready to sell it? Yes, I am ready to pay for it. Yeah, come. Then I see the scalability. WhatsApp, what has happened in WhatsApp? What has happened in YouTube? What is happening in all other businesses that I saw? They penetrated that market in such a way that slowly they just started their business, introduced their market, then now they made the market. Without their business, they can't live. I made you too addicted to my business. How I all started? I just started, I want you to recognize me in the market. That's how I started 10 years back. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను లేకపోతే మీకు ఇంక లైఫ్ లేదన్నట్టు తయారు చేశాను నేను మిమ్మల్ని. I disrupted everything. Therefore, you addicted, you are ready to pay every extra rupee that I wanted. One good example is, I don't know how many of you are aware, there was a telecommunication service provider in India called Hutch. Hutch ఉండేదమ్మా, Airtel, Hutch, BSNL. Hutch later sold out to Vodafone. Vodafone now is dealing with Idea. Hutch was the first company, Britain company. అప్పటి వరకు మనకి ఏంటంటే STDs, ISDs ఉండేవి. For every 1 minute you have to pay 1 rupee call. This Hutch has introduced discount 50 paise to Vodafone, 1 rupee to Vodafone to other subscribers. Okay. 1 minute కి మీరు 50% డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి, అంటే 50 పైసే. దాన్ని కాపీ చేసి టాటా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టాటా డోకోమో, మీరు నాకు మినిట్ కూడా పే చేసి సెకండ్కి పే చేయండి, పే పర్ సెకండ్. ఎవ్రీ 10 seconds that you speak, only 10 paise deducted in your rupees. Now all these advantages are copied by Airtel. Airtel ఏది లాంచ్ చేయలేదు, Airtel ఇప్పుడు దాన్ని మార్కెట్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఈ స్కీమ్స్ ఏవి మా ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు కాదు, బట్ వాళ్ళు కాపీ చేసుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ఓకే, నౌ ఎయిర్టెల్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రూట్స్. వై? బికాస్ ఎయిర్టెల్ హ్యాస్ గాట్ గుడ్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎయిర్టెల్ ఒక అడ్వాంటేజ్ అది, వాళ్ళకి హ్యూజ్ నెట్వర్క్ ఉంది, టవర్స్ ఉన్నాయి, సిగ్నల్స్ బాగున్నాయి. సో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇస్ కొలాప్స్డ్. దెర్ఫోర్ ఆ టవర్స్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని వీళ్ళ దగ్గర బెనిఫిట్స్ అన్న ఎయిర్టెల్ ఇస్ గెటింగ్ మోర్ బెనిఫిట్. సో దీని నుంచి ఇన్స్పైర్ చేసుకుని సంబడి కేమ్, దే స్టార్టెడ్ బిజినెస్ కాల్డ్ జియో. ఒకప్పుడు టాక్ టైంకి యూజ్ చేసేటటువంటి రీఛార్జ్ ఈరోజు డేటా కోసం యూజ్ చేస్తారు. Actually, we are not recharging our phones for talk time, for messages, except for browsing. There is no meaning at all for us to pay for recharge. So 1.5 GB free per day, unlimited income calls, outgoing calls, 100 SMSs free, 493 rupees. All of a sudden, Airtel increased from 490 through 590, 100 rupees. Not even 1% market downfall has happened. వై? నువ్వు ఎంతన్నా పెంచుకో, 100 రూపాయలు రెడీగా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం, కానీ నెట్ వాడుకుని ఉండడానికి మాత్రం మేము రెడీగా లేము. అండ్ ఐ కాంట్ యూజ్ మై ఫోన్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్, దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే ఎక్స్ట్రా. మీరు చూస్తుండండి, ఇంకొక 1 or 2 yearsలో ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది. బట్ ఈవెన్ ద వన్ హూ ఈస్ గెటింగ్ ఎ వేజ్ ఇన్ ఎ డే, లేబర్, okay, are not going to get comfort or convinced with the pricing. They are going to pay. This is what I know in academics we call it as Giffen's paradox. Browsing has become as one of the inferior product in human's life. Okay,
సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్. ఒక బిజినెస్ మీరు ప్రోటోటైప్ చేస్తే ఎలా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిస్టర్బ్ ద మార్కెట్. Like how Jio has disrupted, Reliance has disrupted the mobile business in India, and how Amazon is disrupted, how Ola is disrupted. Ee roju DMart and what is that we call it as Reliance Mart, Avenue supermarkets. Ee business వచ్చిన తర్వాత కిరాణా వాళ్ళకి అసలు బిజినెస్ లేకుండా పోయింది. Thank that Indian government stopped allowing what I say is Walmart. Walmart వచ్చింటే సిచ్యువేషన్ ఇంకోలా ఉండేది. Therefore all these merchandise people legally went and then they stopped, don't allow Walmart, because just imagine Flipkart gives you 80% discount, Walmart is capable to give 100 out of 100% discount, which is the world's richest biggest retail chain. మీకు 30 రూపాయల సోప్ వాళ్ళు 5 రూపాయలకి ఇస్తారు ఇండియాలో. ఏ మర్చెండైజ్ షాప్ కూడా నిలబడదు ఇండియాలో. వాళ్ళ బిజినెస్ అన్ని కొలాప్స్ అయిపోతాయి. జేసీ పెన్నీ, K.B.N, Walmart, గ్లోబల్స్ బిగ్గెస్ట్ రీటైల్ చైన్స్. దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు, డైరెక్ట్గా రాకుండా ఇండియాగా వస్తున్నారు. ఏంటది, వాల్మార్ట్ ఈస్ రియలీ డూయింగ్ దర్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. ఫ్లిప్కార్ట్తో బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, బట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ హోల్సేల్. జిఎస్టీ నెంబర్ లేకపోతే మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోలేదు. యూ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ సే యూజ్ డిజిటల్ అండ్ టెక్ ప్లాట్ఫామ్స్. Do you know anything about cloud, artificial intelligence? When I say fintech, automation, all these are all becoming part and parcel. No, even you study engineering, I don't know how you are capable of using ChatGPT, if you really use. Actually, ChatGPTs are generative AI, artificial intelligence. How no? Even in fact, in your WhatsApp also there has been now it has been, we have a feature called Meta AI. కస్టమైజ్ సర్చింగ్. గూగుల్కి వెళ్తే నేను ఏ సెర్చ్ చేస్తే నాకు అది ఇస్తుంది. చాట్ జీపీటీ నేను ఎలా సెర్చ్ చేయాలో కూడా చెప్పుద్ది నాకు. నేను ఒకటి అడిగితే అది 2 ఇచ్చుద్ది. గూగుల్ నేను ఒకటి అడిగితే ఒకటి ఇవ్వచ్చు, నేను తెలియకపోవచ్చు. ఎప్పుడు సెర్చ్ రిజల్ట్ బేస్ చేసుకుని దాని మీద డేటా లేదనుకుంటే ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ ఉన్న డేటాని ఇస్తుంది గూగుల్. బట్ చాట్ జీపీటీ నేను ఇప్పుడు సెర్చ్ చేస్తే ఈ మూమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ టీచర్స్ ఆర్ వెరీ స్కార్డ్. వీఆర్ వెరీ స్కార్డ్, but still very much confident, because there is no alternative for human intelligence ever. నువ్వు ఏ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్నా హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ లేకుండా ఏది పనిచేయదు. సో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యు ఆర్ capable of dealing with the advancements of the education, till then you will be living, you will be leading. Okay? So and finally, what is your take is seek feedback. మీ బిజినెస్ మీరే బ్లైండ్గా ఒక రూమ్లో కూర్చొని ఐడియా జనరేట్ చేసి do not go for it. Seek feedback, give it to your teacher, talk to your friends, brainstorm, correct yourself, discuss, then fine tune. Obviously you need people to collaborate with you. Edu kuda alone cheyalem. We need people, we need support, but have good people, have like-minded people like you, have committed people, because one loose thought process person in your team ruins your entire business. ఒక రాంగ్ పర్సన్ మీ టీంలో ఉంటే బిజినెస్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది, షూర్గా అయిపోతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లీన్, స్కేల్ వాట్ ఐస్ ఇస్ బిగర్. ఫేస్బుక్ స్టార్టెడ్ బై మార్క్ ఇన్ జస్ట్ ఇన్ అ రూమ్, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఎక్కడో ఇట్స్ 4,000 acres campus. Mark, when he was just trying to contact his friends somewhere in the same campus, he just created a small application. How do I can share my progress, my status to my own friends? Just thought of it, created a Facebook meant for his friends at a small room in Stanford University, now leading the world. People who worked for Amazon for 7 to 10 years came back, started the same business in India called Flipkart. Now India is witnessing the most powerful destination for e-commerce business. Flipkart వాళ్ళకన్నా ముందుంది అమెజాన్, బట్ వాళ్ళు సక్సెస్ కాలేదు. ఇండియాలో ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ సక్సెస్ అవడానికి కారణమే ఫ్లిప్కార్ట్. బట్ ఈరోజు దాన్ని డామినేట్ చేసిన అమెజాన్. ఎందుకు? బికాస్ అమెజాన్ ఈస్ అ బిగ్ కంపెనీ, multi-trillion-dollar కంపెనీ. Amazon Prime, they have got cloud, they have got into AI, they have got into data, lot of businesses. So Flipkart cannot able to compete with Amazon. వీళ్ళు బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తే దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది అమెజాన్ వాళ్ళు. బట్ థ్యాంక్ టు ఫ్లిప్కార్ట్, బికాస్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఎనీథింగ్ కెన్ బి బాట్ ఇన్ ఆన్లైన్.
అప్పటి వరకు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ వాజ్ అ మెజరబుల్ యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా. నోబడీ హ్యాస్ ట్రస్ట్ టు గో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈరోజు ఎవరు క్యాష్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎవ్రీ నీడ్ we are doing a digitally payment. It is because of Bharat Pay, because of Phone Pay. Okay? So finally, my request to all of you is, if you have an interest to start your own business, the most and foremost important element is stay financially disciplined. When you earn 10 rupees, save 8 rupees. Put your expenses for 2 rupees only. Because that 8 rupees that you saved, if it is not needed for today, that is the money that will save you when you are in trouble. We call it as risk mitigation. ఈరోజు నాకు లాస్ వచ్చినా నేను దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ డిసిప్లైన్డ్. ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ multi-billionaires coming out with very very high profile dress? Bill Gates, whoever it may be. Just imagine how Mukesh Ambani dresses. How Mukesh Ambani dresses, richest man in Asia. How Prabhas dresses. How Dhoni dresses. Because they are the celebrities who has got huge money, but that man who has huge money but still lives in, how Ratan Tata lived, how even Warren Buffett is living, how even Shivan Nadar is living. Okay, Shivan Nadar, who is the founder of HCL, how Ajim Premji is living. You just go and see their profile, because they are financially disciplined. If they want to lead, they can lead better life than any other man in this earth, but still they don't. Why? Because they earn money for some purpose, not for living life. Live big in life. Okay? So I hope I tried my level best to make you certain points which I wanted to discuss. I thank the management for making me part of this today seminar, and also I'll be looking forward to come again and again to have a good interaction with all kind of students. This time I missed, you are all degree students, right? This time I missed having an interaction with post-graduation students, but for sure I am very much confident by the time next time, if a chance comes and I come, I will have an interaction. Even if, next slide please. If you have any startup ideas and really wanted to pitch in, develop a prototype, you can contact me. I can take you through all the facilities over there in the VIT University. We are there for you. We will definitely help you. Okay? With that being said, I thank each and everyone. Especially you have been a wonderful listeners, patient students. I like you very much. Really, I love you. Thank you very much. Half an hour time is taken, sir. I thank the resource person of this technical session, Dr. M. Naresh Babu sir from BIT University. He has done the utmost justification to this particular session, technical session, by giving live examples and mesmerizing the audience with his words. Thank you, sir. Thank you. Pleasure is mine. I extend my thanks to the management for conducting this seminar. I thank each and every student for participating in this particular technical session. Thank you. A small announcement here. The lunch will be provided in the tent beside the canteen, and you will be given tokens. You please collect the tokens and have your lunch. After the lunch, the second technical session would be organized in the reading room. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Nice meeting you too. Sure, madam. Sure.